Good morning to you, Naledi, and our viewers. Indeed, we're here at the Bradford Taxi Rank here in Mahikeng, the Northwest Provincial Capital, as you know. We've been following the story of the fuel price decreases. We've spoken to major industries, beginning with the agricultural industry, them talking to us about, the benefits of this decrease only going to be felt later on in the year. And some saying, hey man, it came a bit late in the planting season, as many farmers have already started planting their crops and have missed out on this, major gain. Now we're here at the Bradford Taxi Rank getting sentiments of the taxi industry. When it comes to transportation in our country, this is the bedrock of transportation and ensuring that all South Africans get to and from work. Now, to get a better understanding on what is going on here with these fuel price decreases, we're going to speak to the chairperson of the Bradford Taxi Rank, and we're also going to speak to cross-border commuter taxi operators. But I'm going to just step out of frame and allow my colleague Sello Mogopa to show you, the multitudes of people who've made their way to the Bradford Taxi Rank, preparing themselves to go back to their places of residence following the festive season. Schools are reopening in the province next week, so we anticipate that our roads are going to be significantly busy as all commuters are making their way back home. But let me ask Sello to get back here so we can speak to one of our cross-border operators. Ntate, you are a cross-border operator. You work the entirety of SADC. Let us start with tlhalosa gore o mang le gore kgang e ya kwelo tlase ya tlhwatlhwa ya lookwane tota a e tla go thusa ka sengwe tota hela. Tla ke go leboga mmarona mo mosong wa gompieno. Kwelo tlase ya gompieno re ya mogela mme ga rena boitumelo mo go yone ka gore tshenyegelo tota e setse e diragetse. Mo morago ga dikgwedi di ka nna 5 ke gone re ka bonang phapang tota sentle ka gore re berekela mo teng ga kgetsi e ditlang gone jaanong. Ya ka re operator rona go tswa mo go ya mo dinageng tsa boagisane jaaka Zimbabwe le Botswana mo dikarolong tse di hapaneng tse dinaga tse. Petrol ka Botswana e go tlase ka ledi, mme se se utlwisang botlhoko go gore e ntse le go tlase jalo yaanong di fee tsa mo bordering di go godimonyana mo go rona mo ngwageng mo di tshwana hela le ga o tshetse petrol ka kwana ga gona phapang. Ke sone se re reng tota ra mogela hela gore go be gona le se se diragetseng mme ga gona boitumelo gone jaanong morago ga malatsi a ka nna ga dikgwedi ka nna 5 jalo. A word of the wise there coming from Ntate there, explaining to us that it may be too early for us to begin counting our chickens, particularly for the taxi industry, saying that the damage has been done already with the previous fuel price increases that we saw in the previous year, and the compounding expenses that they face as taxi operators, and the fact that it's amazing for them, operating between South Africa, Botswana, Zimbabwe, and the like, to see petrol prices, significantly low in countries like Botswana and quite high in South Africa, and that really does not benefit them. Even if he pours or fills his tank in Botswana, he'll still have to part with some money paying for the border tolls. But let's get a better understanding of the greater situation facing the taxi industry in this particular Bradford Taxi Rank. Ntate, kwena chairperson ya taxi rank e yotlhe dilo tsotlhe tsa di operator wa ditse a kwelo tlase ya tlhwatlhwa ya lookwane e tla tlisa pharologano. Makwelo tlase ya lookwane nga tla tlisa pharologano. Ntlha ke gore number 1 la lookwane ka ya go tlase di tire di sala di tura, di parts di sala di tura, dikoloi tse ka botsone ke 500,000 re duela 17,000 to 19,000 ka kgwedi to 20,000 ka kgwedi. And rona re di operator re ka se holotse price ka go ka ntlha ya bokoa jwa mmereko wa rona. Sa bobedi ke gore ma traffic le maponisa ba tlogeletse batho ba itaola. Ke renke ko Fourway stop ha o tswela ko Lichtenburg, ke renke mo FNB, ke renke ko Kentucky, ke renke mo Shoprite e leng gore o bone phakela lotsene ha ka bopas 8 koloi e tsena mo steneng ya Taxstop le jaanong jana ga gona koloi e tswileng ya Taxstop mme ena le batho ba le bararo. Batho ba helela ko di renke ko di mushroom renkeng tse di ko tlase. Ma traffic
re lekile go bua le bone gore ba re thuse ba re thusa ha ba re thusang teng mme ga gona nko e tswang le mina ka gore ha ba seo batho ba boela kwa re kopile gore ke na le team e ke berekang le yone e o e bone mo kantorong ha batho bana ba re dumalana gore team e re go bereka le bone ga re go tsa bo traffic sa rona re itse mathata a di-taxi and re itse dikgona tsa di-taxi re itse dikgona tsotlhe tsa di-4+1 gone anong koloi ile roe grond ya go tla batho ba le babedi bontsi jwa batho ba tswe ke di-4+1 le di-H1 ka gore puso e leseleditse batho ba itaola rona re duela di-permit every year every after 5 years re duela di-300 rand every year re duela dikoloi quantum ha wa go e duela ko traffic department e tsamaya ko go bo 2000 2.5 22 seater 5000 5 point something ke dilo tse re dirang ene re kopa puso gore puso e eme ka dinao ga re re nete tla gore ga re go lwa le batho ka gore puso ya re wena Sentleeng o na le tetla le di right tsa go pagama gongwe le gongwe mara jaanong jana mo season se re tswa mo gone advance di bolele batho ba le kae alright taxi di gare ga di wile tsone mara taxi a ewa ina le insurance batho ba ba mo teng mala ba rena le accident ya 22 seater rona as association le rutu ka bo yone everyone wa batho ba 7 bao rutu ka bone ntse 35000 gore mongwe le mongwe e miphumule keledi mongwe le mongwe go ga bone re ntse 35000 yalo ene re ntsha dikoloi every night di tsa batho di ba isa ko merapelong re tsaya batho ba ba tlhokagaletsweng gona le mme mo Mosiane View ona teacher ko tuelagte ya ntatwa ka ona utlwala mahoko wa mme tota hela wa re kgangkgolwa lona le batla gore puso e dirisane le lona gore letle le kgaotse kganye ya di hike ke boikuelo ba lona bo wa kere ke lebogile thata ntatwa rona. That is the chairperson of the Bradford Taxi Rank here in Mahikeng, painting quite a dire and bleak picture, saying to us there that we may be having this petrol price decreases, but the issues that are facing them are far from being bettered. The prices, the expenses of running a taxi, the expenses of owning a taxi have been compounding and compounding, making it more difficult for them to actually, make ends meet. Worse off for them are the mushrooming hiking spots, where people who are not permitted and do not pay to be on the roads operating as transport providers are actually reaping the benefits, and they currently have to part with a lot of money, particularly when there are incidents or accidents involving any of their vehicles. But they comply. But they find that even if they comply, there's absolutely no compliance generally. But from us here, with that big bleak picture being painted, back to you in studio.